Hello everyone, welcome to my channel. So far we discussed about muscular systems as scaffold introduction. So in this video we are talking about the architecture of this particular muscular muscles. Okay, how exactly the skeletal muscle looks like, and what are the different components in the muscles, and what are the different parts, okay, which are going to be helpful for the contraction of the muscles. So all those things we are going to discuss in this topic. Okay, so inside each skeletal muscle, okay, that means every muscle, inside every muscle fibers are organized into bundles. That means lot of, there are thousands of muscle fibers are there. We are having one muscle like this. Inside that there will be n number of fibers, muscle fibers, that is called as muscle fibers. So inside each skeletal muscle fibers are organized into bundles. That means these muscle fibers are organized into bundles. Like for example, a small these things, if you can combine together like small wires, okay, as combined together, we can have a bundle of wires. No, similarly, we are having the muscle, which is nothing but a bundle of muscle fibers, which is organized into a bundle, which is called as these fibers. Okay, is called as fascicles, which is surrounded by the middle layer. Again, these bundles will be there. Again, there will be one layer will be there. So that middle layer is called as what? Middle layer of connecting tissue is called as what? Perimysium. Understanding? Perimysium. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನು, ಅದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಮಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ, ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬಂಡಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್, ಈ ಬಂಡಲ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆರಿಮೈಸಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಂಬ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ this particular kind of fascicles organization is common in limbs. Okay, so what it does, it allows the nervous system to trigger specific movement of muscle by activating subset of muscle fibers within the fascicles of the muscle. That means why we are having these fibers inside the muscle structures, because it allows nervous system. So whatever the nervous system is there, no, that system to trigger, okay, specific movement. That means contraction, relaxation. For all those things we need to follow through these particular fibers. That's why muscle fibers are there, which will be helpful for nervous system to trigger the specific movement of the muscle by activating subsequent muscle fibers. Whatever the muscle fibers is activated, based on that your movement will be there. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಈ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಥವಾ ಮಯೋಸಿನ್ ಆ ಥರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ the basic idea of architecture of that's how it will have. That means that's the purpose of this particular muscle fibers inside, which have been organized as a bundles inside the particular perimysium, which will act as a middle layer of connective tissue. Okay, so we spoke about perimysium, we spoke about muscle fibers, fascicles, and why do we have this fascicular organization? That is because the nervous system has to trigger the specific movement of the by activating the subset of muscle cells. So inside each fascicles, that means inside every fascicles, each muscle fiber is encapsulated. That means every fascicle is there, no? Inside that every muscle fiber is encapsulated like this. Okay, so in thin connective tissue layer of collagen, reticular
fibers are called as endomysium. Epimysium is nothing but that whatever the bundle is there, no, it was covering. Now inside every fiber, inside every muscle fiber, there is something, okay, a very thin connective tissue layer. Again, it is there from one fiber to another fiber, which separates. That is called as endomysium. Okay. So now the endomysium surrounds the extracellular matrix. So first I will explain with the diagram. See, we were talking about the perimysium. Perimysium is nothing but this layer. Understand me? From one muscle fiber to the one muscle fibers of bundles. These all are small things are there. No? These are muscle fibers. So it's a bundle of muscle fibers, okay, which is called as fascicles. This is a fascicle. This is one fascicle. So now this fascicle is surrounded by a thin layer, or it's coated by thin layer, that is nothing but perimysium. Understanding? This is a middle layer. Now speaking of the endomysium. Endomysium is nothing but inside this, whatever you are seeing, no, inside this. Now you take this as one big, the separate thing. Okay. So now this is nothing but what? The bundle of muscles. Now what is called bundle of muscles? Fascicles. So now that one fascicles, I am zooming it out. So when I zoom it out, the fascicles, I will see like this. There are many, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So here you can see 10 fascicles. Out of 10 fascicles, one fascicles I am zooming. So one fascicle in the sense bundle of muscle fibers. So this is covered by what? Perimysium. Now inside every fibers are there. No, these muscle fibers are there. No. So inside those fibers, okay, these fibers are covered with some layer. That is again thin layer. This particular layer is called as endomysium. Now you are understanding what is endomysium. Epimysium, perimysium is nothing but this one. Okay. With the, for fascicles it will act as a covering agent, whereas the endomysium will act as a covering agent for muscle fibers, every muscle fibers. Understanding? So now the endomysium surrounds the extracellular matrix of the cells. That means it surrounds the extracellular matrix of the cells and plays a role in transferring force produced by the muscle fibers to tendons. That means whatever the muscle generates, for example, if I contract like this, so that information, that force will be transferred through this particular endomysium to the fascicles, to the pericium, to the epimysium, to the fascica, and this here tendon. Understanding? So this, whatever, if I hold something, so that is information, that force which is being produced will be sent, the transferring force produced by the muscle fibers to the tendons, from here muscle fibers to the tendons. Understanding? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪೆರಿಮೆಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಮೆಸಿಯಮ್ ಏನನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಟೆಂಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಸಲ್ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಮಸಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಫ್ಯಾಸಿಕಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಪಿಮೈಸಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು ಮಸಲ್ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಡಿ ಫ್ಯಾಸಿಕಾ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೆರಿಮೆಸಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್, ಆಯಿತಾ. ಇದು ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕವರ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ ಲೇಯರು ಅದನ್ನು ಪೆರಿಮೆಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? So what is perimysium? So whatever the fascicles are there, that is bundle. So whatever the surrounded by the middle layer of connective tissue, which is called as perimysium. So this is the bundle of tissue, okay, which is surrounded by perimysium. Now what is endomysium? Endomysium is nothing but from one fiber to another fiber, whatever just above the fiber. See, inside each fascicle, that means every fascicle, we are having each muscle fiber is encapsulated. That means every muscle fiber, these are all muscle fibers. So every muscle fiber is encapsulated. That means they are fit into the inside the endomysium. That means they are covered by this particular reticular fibers, which is called as endomysium. Now next point is what? Now the endomysium surrounds the extracellular matrix of the cells, which is nothing but this is extracellular matrix. That's how we will get. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೆಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಂಡೋಮೆಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್, ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ ಇದೆ? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಇದೊಂದು 10 ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಆ ಒಂದೊಂದು ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥ
ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಡೋಮೆಸಿಯಂ, ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೆರಿಮೆಸಿಯಂ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಪಿಮೆಸಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕೋಲೆಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಾರ್ಕೋಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ಕೋಮರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಇದು ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ತಿನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಟಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮಯೋಸಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So this is what it looks like. Okay, so this is nothing but the 3 connective tissue layers, the bundle of muscle fibers. 3 connective tissue layer is nothing but we are having epimysium, perimysium and endomysium. That is now the bundle of muscle fibers, that is fascicles, that is these are the bundle of the fascicles and are covered by the perimysium obviously, and then muscle fibers are covered by the endomysium. Okay, so that was about the structure. Okay, so next we are having inside the muscle fiber there is a tiny structure called as myofibril. So this inside muscle fiber we are having the myofibril. Ee muscle fiber ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ myofibril ಇದೆ. So next myofibrils are made up of smaller units called as sarcomers, so which are responsible for muscle contraction. So under this myofibril there are something called sarcomers. So these smaller units, okay, smaller units are called as sarcomers which are responsible for muscle contraction. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ರೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್. ಸೊ myofibril which is nothing but this outcome what you are saying. Now we are zooming it in and explaining it. So now this myofibril will contain sarcomers. So what are sarcomers? Sarcomers can be a myosin and actin. Okay, so actin is nothing but thin filament, myosin is thick filament. So sarcomers contain thin filament, that is nothing but actin, and thick filament, that is myosin, that work together to make sure that there is a muscle contraction, fibers to contract. So whatever the myofibril, if myofibril has to contract, then myosin and actin should get activated, then only they will contract. Understanding? This is the whatever the blue things are there, no, looks like blue color, that is nothing but the actin filaments. The thicker one what you can see is nothing but myosin filaments. Understanding? This is how exactly the muscle structure looks like. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಟೈನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ವಿಧಗಳಂದ್ರೆ 2 ವಿಧ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಟಿನ್ ತಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಇಂದ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಸಲ್ ಫೈಬರು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಈ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾರ್ಕೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸಾರ್ಕೋಮರ್. ಆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳ್ಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಕ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್, ಮಯೋಸಿನ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಥಿಕ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ವರ್ಕ್ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಇವೆರಡು ಆಕ್ಟಿನ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ architecture. Okay, so this is very simple. We are having the tendon, from tendon to the muscle is there. Now epimysium is there, perimysium and endomysium is there. Perimysium will protect every muscle bundle, and whereas endomysium will be surrounded by every fibers. So every fiber, if you are taking inside that, we are having myofibril. Inside the myofibril we are having the sarcomer. Inside this sarcomer, so one subunit, we are having 2 things, that is actin and myosin. Okay, that is thin and thick. Understanding? Very simple. Okay,
if you remember this diagram, this image and this is zoomed out here, this is very simple. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೆಂಡನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಸಲ್ ಇಂದ ಬೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಸಲ್. ಇವಾಗ ಈ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಎಪಿಮೈಸಿಯಂ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಇದು ಅಥವಾ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪೆರಿಮೈಸಿಯಮ್. ಎವ್ರಿ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಬೇರೆ. ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಡೋಮೈಸಿಯಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿ, ಪೆರಿ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋಮೈಸಿಯಮ್ 3 ಮೈಸಿಯಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ಗಳು. ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್. ಈ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸಾರ್ಕೋಮರ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಯೋಸಿನ್. ಆಕ್ಟಿನ್ ಥಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಯೋಸಿನ್ ಥಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನೇ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, that we will discuss in the next class.